أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. We have started with Dars Tafsir al-Kabir and we will carry on from chapter 2 verse 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. And who believe in that which has been revealed to thee, and that which was revealed before thee, and they have firm faith in what is yet to come. In these last two verses, God has prescribed the attributes of a true believer, of a muttaqi, of someone who fears Allah. In this verse, God has said that a muttaqi is someone who believes in everything which was revealed to His Holy Prophet ﷺ. Every commandment God has revealed, a true believer will follow and will act upon that. Now, the Muslim Anhu has said that there rewards for two things. One is the reward for the attention, and the other reward is for the action. Now, the attention is the reward for attention will be if someone wants to do something good, wants to follow the commandment of Allah, but he is stopped by something and he can't act upon that, but his intention was to act upon it, then he will get the reward for that. But if he only stays by the attention and is not acting upon that, then he won't get any reward. If someone whose intention is to do something good and he can do it, nothing's stopping him, but he's not doing it, then he won't get any reward for his intention. And then, of course, the action. That if the intention is there to please Allah and then he's acting upon the commandment, then he will get the reward of that as well. So there are two kinds of rewards a true believer can gain. And then a true believer believes in everything God has revealed. Every commandment God has told to act upon, he will follow it. Even though if he understand it or not, he will simply blindfolded follow it. Because he has firmly believed that this commandment is from Allah. And there is no harm, only blessings. Sometimes it happens that certain things are coming from the community and from the Nizam, which we sometimes don't understand, or few people they just still don't want to follow it. But it if they believe that this commandment is from the community and the Nizam, and they know that this community and the Nizam was built by Allah, built by His Messiah, by His promised Messiah, then they will follow it as well, because they knew that everything coming from the community and from the Nizam is only good for them and no harm. Even though if they understand it or not, even though if they don't like it, they will still follow it. This is the blessing you can gain. This is one attribute of a true believer. And then, of course, true believer is also someone who believes on those scriptures which were revealed by the other prophets. We see in this day and age we have various scriptures, and they are now added by human thought, and they are not on the original faith, or as they were revealed by Allah. They've changed. A lot of new things were added, and therefore we won't believe on those scriptures which are now present here in this
in this day and age. But those scriptures, those scriptures which were revealed in the beginning by Allah, by His Prophet, on those scriptures we will follow because we know that these are the true scriptures, those original base scriptures which was revealed by Allah, and we follow them because in those scriptures we will see prophecies about the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, about the Prophet Messiah Alaihi Wasallam. And if we deny those scriptures which were revealed in the beginning by Allah, then we will also deny the fact of the truthfulness of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the Prophet Messiah Alaihi Wasallam. Therefore, it is necessary that we believe on those scriptures, on the original form, and that form, that how they were revealed by Allah. Then God says that وَبِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ. Akhirah means that those things which will come, which have that time which didn't come yet, but will truly come with his prophecies. For example, the Holy Prophet ﷺ, he made a prophecy about the Prophet Messiah ﷺ. He also described the timing when he will appear, everything, how the world will look like, and how everything will be that time, how developed the world will be. Now these things were actually very new for the companions of the Holy Prophet ﷺ. Something they couldn't imagine, but because they knew that this commandment is from Allah and His Prophet, that therefore they follow it. They believed in it, and this is one other attribute of a muttaqi, that those things which were revealed by Allah, which are out from our imagination, but as we know that they are from Allah, we also believe that they will come and they will be fulfilled. This is short commentary of this verse. May Allah enable us that we follow and understand this verse, and that we become true servant of His religion and true servant of His Prophet. इसका उर्दू तर्जमा ये है, और वो लोग जो इस पर ईमान लाते हैं जो तेरी तरफ उतारा गया, और उस पर भी जो तुझसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। हज़रत मुस्लिम और रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये क्योंकि आयात मुत्तकी के बारे में एक मुत्तकी की सिफात बयान की जा रही हैं। एक जो सिफत उसकी ये है कि जो चीज़ अल्लाह ताला अपने नबी पर उतारता है, जो आयत या जो तलीम या जो हुक्म नाज़िल होता है, मुत्तकी उस पर उसी तरह अमल करता है जिस तरह अल्लाह ताला का हुक्म है। हज़रत मुस्लिम और रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक नियत होती है, और एक नियत का सवाब होता है और एक अमल का सवाब होता है। नियत का सवाब तभी मिल सकता है कि जब हमारी नियत हो कि हम एक काम करना चाहते हैं, मगर किसी वजह के वजूहात की वजह से हम रोके गए हैं, एक रोक पैदा हो जाती है, मगर नियत क्योंकि थी तो इसकी वजह से हमें सवाब मिलेगा। मगर अगर नियत ही सरफ हो और नियत पर ही हम रोके रहें, हालांकि हम अमल भी कर सकते हैं मगर ना अमल करें और सिर्फ नियत ही करें, तो तब हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा। एक मुत्तकी की ये शान के ख़िलाफ़ है कि जो काम अल्लाह ताला नाज़िल करे और उसको अमल करने की ताकत भी है, मगर उसके बावजूद वो अमल नहीं करने वाला। अगर उसको है, सब कुछ मौजूद है, तब वो अमल करेगा, तब भी उसको फिर अमल का भी सवाब मिलेगा। फिर जो चीज़ अल्लाह ताला नाज़िल करता है वो उसी पर अमल करता है, यानी उस पर इताअत करता है। बाक़ी चीज़ें जो समझ में नहीं आती उस पर भी अमल करता है और उसके बारे में सवाल नहीं करता। ये एक असल मुत्तकी की और असल मोमिन की एक निशानी है कि जो चीज़ अल्लाह ताला नाज़िल करता है, बेशक वो समझ में आए या ना आए, तो वो उस पर अमल ही करता है। अब निज़ाम अगर कोई चीज़ हमें बता दे, तो जिस तरह अगर हमें इसको समझ भी ना आए, या अगर वो हमारे ख्वाहिश के ख़िलाफ़ है, जिस तरह हुक्म है जमात की तरफ से, निज़ाम की तरफ से हमें मिला है, एक मुत्तकी की शान ये है कि वो उसी तरह उस पर अमल करेगा, बेशक उसको इस हुक्म की समझ भी ना आए हो, या वो इस हुक्म को उस पर अमल करना नापसंद करता हो, मगर फिर भी वो उस पर अमल करने वाला हो।
تو یہ ہے ایک اصل متقی کی نشانی۔ پھر جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم نازل کی ہے اور اس پر عمل ہم اسی طرح کر سکتے ہیں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، کیونکہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ سمجھایا۔ اب تعلیم پر یقین رکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے کہ ہم وسلم کی سنت پر عمل کریں، پھر وسلم کے نمونے کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں، تب ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے والے ہوں گے کہ جس طرح وسلم نے چیز کو سمجھائی ہے، جس پر وہ عمل کرتے رہیں، اس کے مطابق ہم بھی عمل کریں گے، تب ہم اصل متقی کہلانے والے ہوں گے۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے کہ نشانی متقی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے کتابوں میں نازل کی ہیں اس پر بھی عمل کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کتنی کتابیں موجود ہیں مختلف مذاہب کی، مگر ان پر عمل کرنا ہمارا فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ اب وہ کتابیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا احکام نہیں ہے بلکہ لوگوں کے احکامات شامل ہوئے ہیں، لوگوں نے خود تعلیمات شامل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہتا ہے کہ مختلف دوسرے کتابوں پر بھی عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ مراد وہ کتابیں ہیں جو پہلے نازل کی گئی ہیں، جو شروع میں نازل کی گئی تھی انبیاء پر، اور جو انبیاء نے وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، جو اللہ ہی کا کلام تھا اس وقت، وہ عمل جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس پر حکم کریں، اس پر چلیں، وہ نہیں جن پر اب لوگوں نے اپنے کچھ چیزیں شامل کر دی ہوں، نہیں۔ پھر اگر ہم وہ کتابیں جو شروع میں اتاری کی گئی ہیں ان کا رد کر دیں، تو اب ہم حضرت وسلم کا بھی انکار کرنے والے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے حضرت وسلم کے آنے کی پیشگوئی بھی دی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کی بھی پیشگوئی کی تھی۔ اس کی وجہ سے جو کتابیں ہیں جو ان کی اصل شکل اصل صورت ہے اس پر عمل کرنا بھی ایک ہمارا فرض ہے، ایک متقی کی شان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کیا بیان کرتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ چیز جو ابھی آنے والی ہے، کہ مومن جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے چیزیں جو اگلے زمانے میں پوری ہونے والی ہیں، اس پر بھی عمل کرتے ہیں، کہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ واقعی اس طرح ہی پوری ہوگی۔ اب وسلم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وہ اس صدی میں آئیں گے، وہ نشانات ہوں گے، زمانہ اتنا ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اس وقت جو صحابہ تھے ان کے یہ بات ذہن میں نہیں بیٹھنے والی تھی کہ زمانہ اس طرح بھی ترقی کر سکتا، مگر پھر بھی وہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اس طرح ہوگا۔ تو ایک متقی کی یہ بھی شان ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چیز وضاحت کی ہے کہ زمانہ اس طرح ہوگا یا یہ وہ ہونے والا ہے، جو چیز ہماری عقل سے بھی باہر ہو یا جو چیز ابھی ہم سمجھ سکتے ہیں، ان دونوں سب پر ایک متقی عمل کرنے والا ہوتا ہے اور یقین کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ تو یہ ہے آیت کا مختصر تعارف، تفسیر جو مسیح موعود تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس آیت پہ اترنے والے ہوں اور وسلم کی اصل تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔